Good morning all. So we have started with module 5 and I have already said that module 5 have two parts. The first part was economic load dispatch and we have already completed it. And now let us move on to the second part of module 5, that is unit commitment. So this part is a purely theory based topic. There will not be any problems from this section. So if you completely study this section, it will be easy to score full marks from this section. And these topics are very easy and you can easily remember the topics. So please don't ignore this section, and this is a very important section from where essay questions can be asked. So first let us see what unit commitment is. What is unit commitment? So we know that in a power plant there are a number of power generating units and the load on the power system is varied. So the power assigned to each of the power plant will vary with time, and at any instant of time we need not operate all the units in a power plant for meeting a certain load. The particular load coming on the plant can be met either by turning on a single unit or by turning on a combination of some units, because it is not economical to operate all the units together, because the cost will be very high if we operate all the units together. So loads on the power plants can be met by turning on some of the units in the power plant and by keeping some of the units off. So അതായത് ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ ലോഡ് വേരിയിങ് ആയിരിക്കും, പവർ സിസ്റ്റത്തിലെ ലോഡ് വേരി ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ പവർ പ്ലാന്റിനും അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ലോഡും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആൻഡ് വി നീഡ് നോട്ട് ടേൺ ഓൺ ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ പവർ പ്ലാന്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സർട്ടൺ ലോഡ്സ്, ബിക്കോസ് turning on of all the generators is not economical. If we can supply the load with the help of some of the generators, either by a single generator or by using some of the generators, it will be more economical. So suppose there is a power plant with 5 generators and let each of the generator has a capacity of 200 megawatt. Then what will be the total capacity of that plant? So it will be 5 into 200, 1000 megawatt. Now suppose at a particular time instant, the load coming to that power plant is 500 megawatt. So we have to supply this load. So in order to supply 500 megawatt, 3 generators are enough, right? 3 generators together will have a capacity of 600 megawatt. So for supplying 500 megawatt, we need not turn on all the generators together. We can supply that power by turning on only 3 generators. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു പവർ പ്ലാന്റിൽ എപ്പോഴും എ നമ്പർ ഓഫ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ ആ പ്ലാന്റിൽ വരുന്ന ലോഡിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെയും ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും എക്കണോമിക്കൽ അല്ല. So we have to find which all generators has to be turned on for supplying a particular unit. So we have a number of units and we are not turning on all the units. So we have to find in advance which of the units has to be turned on for supplying a particular unit. This process, that is, see, the process of determining the units of a power system or a power plant that are to be operated for a given load is known as unit commitment. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സിനെ ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം, അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ്സിനെ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ്, ആ ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് process of finding the units that are to be committed, that is known as unit commitment. Now also suppose a power system, a power plant is working with a certain amount of load. So in that time, suppose the load increases rapidly
then one of the generator or some more generators has to be turned on. Then the operating person or the operating engineer must know in advance which generator has to be turned on next. So if the load increases, we have to turn on some more generators. അപ്പോൾ കുറേ ജനറേറ്റേഴ്സ് ബാക്കിയുണ്ടാവും. അതിലേതാണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളിന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. He should know it in advance. And similarly, if there is a sudden reduction in load, some of the operating units has to be turned off. So this also, that is, the next unit which has to be turned off must be also known to the operator. അതായത് see, unit commitment can also be defined as the problem of finding the order in which units are to be brought in or shut down. That is, the problem of finding the order in which units are to be turned on or off over a period of time so that total operating cost over that period is minimum is known as unit commitment problem. So unit commitmentനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ as the word meaning indicates, unit commitment, the process of finding the units that are to be committed. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലോഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ട യൂണിറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഡ് വി ഹാവ് ടു ടേൺ ഓൺ generators one by one. So the process of finding out the sequence in which generators has to be turned on, this is also known as unit commitment. Similarly, when there is a reduction in load, some generators has to be switched off one by one, and this sequence of switching off the generators, the process of finding the sequence of switching off of the generators is also known as unit commitment. So now, this is an important question which can be asked in the university examination. That is, to compare unit commitment and economic load dispatch. So we have already studied economic load dispatch. All of you know what economic load dispatch is. So now we have to compare unit commitment and economic load dispatch. So see the first point. Unit commitment is a pre-dispatch problem. That means it is a process which is done before the load dispatch. So we know that. So we have already said what unit commitment is. We have already discussed. So ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ലോഡിനും ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. എന്നാലേ ആ സീക്വൻസിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. ലോഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ജനറേറ്റേഴ്സിനെ ആയിട്ട് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യണം, റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. So if we have to do so, we must know it in advance which of the generators has to be turned on or off. So we have to decide it in advance. Hence, unit commitment problem is a pre-dispatch problem, a process which is done before the actual load dispatch. So അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്? It is based on the load forecast. Load forecastനെ കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. So we know what are the actual loads coming in a power system in each day. So based on that, we will prepare a load forecast for a duration of about 24 hours. We will forecast the load. This much will be the load coming during this period of time, like that. And depending on that forecasted load, we will schedule the unit commitment. Forecast ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന സമയത്ത് ഇത്ര ലോഡ് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഇന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഓൺലൈൻ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ. സോ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ പ്രീ ഡിസ്പാച്ച് പ്രോബ്ലം. Whereas economic load dispatch is an online dispatch problem. It is an online dispatch problem. So it is done during the actual dispatch, actual delivery of load. So നമുക്കറിയാം യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീ ഡിസ്പാച്ച് ആണ്, ഓൾറെഡി യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. So we know for a particular load which all generators have to be operated. We know that. So when that load actually comes to the power plant,
we will do economic load dispatch among that units. So ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആ ലോഡിന് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. സോ ആ യൂണിറ്റ്സിന് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് we will perform economic load dispatch among that units. So that is why economic load dispatch is known as an online dispatch problem. It is done online. Now the second point is just the definition, what economic load dispatch is and what unit commitment is. So unit commitment is the process of deciding when and which units has to be turned on and turned off. So which all units has to be turned on and turned off and when this process have to occur. So the process of deciding that is known as unit commitment. And what is economic load dispatch? Economic load dispatch is actually the process of finding out the power outputs of the committed units. ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കും. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് economic load dispatch will calculate the power output of the committed units so that the fuel cost is minimum. So now, third point, unit commitment aims to increase the reliability of the system. So we are doing unit commitment for increasing the system reliability, whereas economic load dispatch aims at minimum fuel cost. So it aims to find the least cost to meet the required load demand. So that is the aim of economic load dispatch. So these are the main points that you have to highlight while writing a comparison. These are very important points. So now you can elaborate your answer by adding more points. You know what unit commitment is and what economic load dispatch is. So by adding more points, you can elaborate your answer as per the marks. So now the next important topic is constraints on unit commitment. So while we were deriving equal incremental cost and economic load dispatch between different power plants, we have met this term constraints. വെറുതെ നമുക്കങ്ങ് എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ലോഡ് ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. There are certain limitations that are known as constraints. The limitations, ആ പരിമിതികൾ, they are known as constraints. So similarly, in unit commitment also, there are certain constraints. So we have to study those constraints. There are many constraints and we are mainly focusing on three constraints. They are spinning reserve, hydro unit constraints and thermal unit constraints. Some more constraints are given in your notes, but only these three constraints will be asked in the examination. So you just go through the other constraints. It is very easy to remember. The remaining constraints are very, very easy. So just read it out. And until now, only these three constraints are asked in your examinations. Spinning reserve, hydro unit constraints and thermal unit constraints. So first one is the spinning reserve. So what is constraints? So we have to commit our units. We have to decide which all units has to be turned on. വെറുതെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുകയോ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So there are certain limitations that are constraints. And first one is the spinning reserve. Very, very important question. Can be asked in A part as well as B part. So spinning reserve. Suppose we have a system, we have a power plant and that plant is working with a certain amount of load. Certain amount of load comes to that plant. We have already decided in advance which of the units has to be operated for meeting that particular load. And the units are operating and the load is being supplied correctly. Now suppose there is a sudden increase in load demand, or one of the generators which were in operation suddenly turns off due to some damages in the generator. So what happens during these situations? There comes a deficiency of power. Sudden or load increase undai, or supply ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിറ്റ്സ് ഫോൾട്ട് കാരണം ഓഫ് ആയിപ്പോയി. ഇപ്പം എന്ത് പറ്റും? There is a deficiency of power and we have to meet this power deficiency. So for that we have to keep some additional power and this power is known as spinning reserve. It is the additional capacity kept in the system
to meet emergency situations. So in order to meet these emergency situations, there should be some additional power. More than what required by the load, there should be some additional power in the system so that these emergency situations can be met without any difficulty. So that power is known as spinning reserve. So the spinning reserve in a particular system can be calculated as total generation from all the units connected minus present load plus losses. So we have studied power balance equation, and what power balance equation says? The power should be balanced. That is, total power available from all the generators should be equal to total load plus losses. അത് ഈക്വൽ ആയിരുന്നാൽ മതിയെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ജനറേഷൻ ടോട്ടൽ ലോഡിനെയും ലോസിനെയും സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം. അത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ബട്ട് സ്പിന്നിങ് റിസർവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈക്വൽ ആവരുത്. പ്രസൻറ്റ് ലോഡ് പ്ലസ് ലോസസിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു അഡീഷണൽ കപ്പാസിറ്റിയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ടോട്ടൽ ജനറേഷൻ ഫ്രം ഓൾ ദി കണക്റ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പിന്നിങ് റിസർവ്. പ്രസൻറ്റ് ലോഡും ലോസസും സപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഈ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പവർ, ദാറ്റ് അഡീഷണൽ പവർ ഇസ് നോൺ ആസ് ദി സ്പിന്നിങ് റിസർവ്. ഇനി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര സ്പിന്നിങ് റിസർവ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നെങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയും? How much power has to be kept as a reserve in a particular system? So there are two methods for calculating the spinning reserve. First one, see, a certain percentage of forecasted peak demand will be kept as a spinning reserve. So we know the load forecast is there with us. So from that we know what will be the peak load coming to that system, and a certain percentage of that peak load demand will be kept as a spinning reserve. നമുക്കറിയാം, ലോഡ് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം ആ സിസ്റ്റത്തിൽ വരാവുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് 1000 മെഗാവാട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് 1000 മെഗാവാട്ടിൻ്റെ ഒരു 50%, ദറ്റ് ഇസ് 500 മെഗാവാട്ട് നമുക്കവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ റിസർവായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാം. സോ സ്പിന്നിങ് റിസർവ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈഡഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആൻഡ് അനദർ വേ ഈസ് ദ സ്പിന്നിങ് റിസർവ് must be capable of compensating the loss of the most heavily loaded unit. So this is another method. Suppose the generator with the highest capacity, the highest rated generator has to be turned off due to some faults. So in that case, the spinning reserve must be capable of supplying the deficient power. അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ജനറേറ്റർ ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താൽ അത്രയും പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം സ്പിന്നിങ് റിസർവ്. ഈ രണ്ടിലേതെങ്കിലും രീതിയിൽ സ്പിന്നിങ് റിസർവിനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പിന്നിങ് റിസർവ്? ദ അഡീഷണൽ പവർ കെപ്റ്റ് ഇൻ എ സിസ്റ്റം ടു മീറ്റ് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻസ് ലൈക്ക് സഡൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലോഡ് ഓർ സഡൻ ലോസ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ്. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ സ്പിന്നിങ് റിസർവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പവർ അവൈലബിൾ ഫ്രം ഓൾ ദ യൂണിറ്റ്സ് minus present load plus losses. How will we decide how much of power has to be kept as a reserve? അതെങ്ങനെയാണ്? Either a particular percentage of the forecasted peak demand is kept as a reserve, or the reserve must be capable of supplying the power when the most heavily loaded unit has to be turned off. So this is what spinning reserve is. Now we have to express the constraint. Constraint നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, either it is expressed as an equality constraint or inequality constraint. So we have to mathematically represent the constraint. So let us see how it is done. So it is given as the constraint, spinning reserve constraint is given as like this. Summation I is equal to 1 to n PIT max into UIT greater than or equal to PDT plus RT. Now what is PDT? The power demand in the system at time t, and RT is the reserve capacity at time t, spinning reserve at time t. So the constraint says that the total demand plus the spinning reserve
must be less than or equal to total generation available from the units. That is, total generation from all the units which are committed or turned on should be greater than or equal to the total demand plus the reserve capacity. So here see PIT max, what is that? Power, maximum power generation of ith unit at time t. Maximum power available from unit I at time t. So that is multiplied with a function UIT. Now see what UIT is? UIT is equal to 1 if unit I is on, and it is 0 if unit I is off. So this is a function which can be either 1 or 0. If unit I is on, UIT is 1. If the unit is off, UIT is 0. So if the unit is on, its power gets multiplied with 1. If it is off, its power gets multiplied with 0. So that means in the left hand side, the summation, this summation will add up the power of all the units which are turned on. അതായത് ഓൺ ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെയും കൂടി മാക്സിമം റേറ്റിംഗിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം? ഡിമാൻഡ് പ്ലസ് റിസർവിനെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിൾ ആയിരിക്കണം, ഓർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ്. So that is what meant by this constraint. So total maximum capacity of all the units should be greater than the total demand plus spinning reserve. So the constraint is very easy, so don't ignore it. It's very easy to write. Okay. So now moving on to the second constraint, that is hydro unit constraints. Some constraints applicable to hydroelectric power plants. So we know that in most of the power system networks, there are different types of power plants, right? There can be hydroelectric power plants, thermal power plants, nuclear power plants, etc. Now suppose a system is having only hydro plants and thermal plants. So in that case, we have to divide the total load in that system among hydro plants and thermal plants. And the process of dividing this load among hydro and thermal plants is known as hydrothermal scheduling. So it is known as hydrothermal scheduling, dividing load between hydro plants and thermal plants. So now, while operating or while assigning load to the hydroelectric plants, we have to consider certain factors. One is the operation of hydro plants depends on availability of water. So we know that. Now the second point is hydroelectric power plants or hydroelectric projects are multi-purpose projects. So the water in the dam may also be used for irrigation requirements. So the operation of the hydroelectric plant also depends on irrigation requirements. So consider these factors also while doing hydrothermal scheduling. So in hydrothermal scheduling, what we have to do is allocate more load to the hydroelectric power plant during rainy season and allocate more load to the thermal units during the remaining period of the year. So during rainy season, more load can be allocated to the hydroelectric power plant as more water is available there. And during the remaining period, or when there is a scarcity of water, allocate more load to the thermal power plants. So now these are the general points regarding a hydroelectric power plant. Now we have to see what are the constraints. So there are 4 constraints, very easy to remember. And the first one is maximum and minimum storage constraint. So this constraint states that the water stored in the reservoir at any time should be within the minimum and maximum storage limit of the reservoir. Right? അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഹൈഡ്രോഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിലെ റിസർവോയറിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റിസർവോയറിൻ്റെ മിനിമം കപ്പാസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയുടെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. സിമ്പിൾ. സോ മാത്തമാറ്റിക്കലി റിട്ടൺ ആസ് VR minimum less than or equal to VRT less than or equal to VR max. VRT is the water in the reservoir at time t. These two are the minimum and maximum storage capacity of the reservoir. So why this is represented as V? It can be because it is the volume of the water. So
remember it like that. Storage capacity. Storage means volume of water. So represent it as V. As it is of the reservoir, VR. So VR minimum less than or equal to VRT less than or equal to VR max. Now the second constraint is maximum spillage constraint. So you know what spillage in a hydroelectric power plant is. So what is spillage? So if the stored water in the reservoir increases beyond the capacity, beyond the maximum capacity of the reservoir, the additional water can be allowed to move out from the reservoir through spillways, right? We have to allow the additional water to flow out of the reservoir, and it is done through the spillway, that is known as spillage. And this constraint states that the spillage at any instant should be less than the maximum spillage capacity of the reservoir. ആ സ്പിൽവേയിൽ കൂടി നമുക്ക് സ്പില്ല് ചെയ്ത് കളയാവുന്ന വാട്ടറിന് ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും ആ സ്പിൽവേ കൂടെ പോകുന്ന വാട്ടർ ആ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റിയേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു SRT ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു SR max. So this is the maximum spillage capacity of the reservoir, and this is the spillage from the reservoir at any time t. So these two constraints, maximum and minimum storage constraint, as the name indicates, the water stored in the reservoir must be within the minimum and maximum storage capacity of the reservoir. And similarly, maximum spillage constraint states that spillage at any instant should be less than the maximum spillage capacity of the reservoir. So now moving on to the third constraint, that is expected future cost. So that is ആ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ന ഒരു പീരീഡിൽ വരാവുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ പ്രീഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്യൂച്ചർ കോസ്റ്റ്. And that expected future cost represented as alpha is a function of final level of stocked water. ശരിയായിരിക്കുമല്ലോ. ഒരു പവർ പ്ലാന്റിലെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആ റിസർവോയറിൽ എത്ര വാട്ടർ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ആൽഫ ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫൈനൽ ലെവൽ ഓഫ് സ്റ്റോക്ഡ് വാട്ടർ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ഡ് വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വോളിയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ VRT. So expected future cost alpha is a function of final level of stocked water. So now the last constraint is penstock water balance constraint. Penstock water balance constraint. And you know what penstock is. Penstock is a very large diameter pipe that connects the dam and the turbine. It carries water from the dam towards the turbine. So now there will be a number of turbine generator sets in a hydroelectric power plant. ഒരു ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ സെറ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ. There will be a number of turbine generator assemblies. So there will be penstocks connecting dam and all these turbine generator sets. ഇനി ഓരോ ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ സെറ്റിൽ നിന്നും ടർബൈൻ കറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുമല്ലോ. So if we add up the outflow from each turbine generator unit, it should be equal to the total outflow from the power plant. Total outflow from the plant should be equal to the sum of outflows from each of the turbine unit. അല്ലേ. പെൻസ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് ഓരോ ടർബൈനിലേക്കും വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ അത് ടെയിൽ റൈസിൽ കൂടെ തിരിച്ചിറങ്ങി വരും. അങ്ങനെ ഓരോ ടർബൈൻ ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് വരും. ഈ വാട്ടർ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ടോട്ടൽ ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടർ. അത് ഓക്കെ ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ബാലൻസ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഓരോ ടർബൈനിൽ നിന്നും വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് QRT. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലാന്റ് ടർബൈൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ അറ്റ് ടൈം T. പ്ലാന്റ് ടർബൈൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്ന് എഴുതണമെന്നില്ല. ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. പ്ലാന്റ് ടർബൈൻഡ് ഔട്ട്ഫ്ലോ എന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ QRT, ടോട്ടൽ ഔട്ട്ഫ്ലോ ഫ്രം ദ പ്ലാന്റ്
and it is equal to sum of outflows from each of the turbine generator unit. Summation I is equal to 1 to n QIRT, where QIRT is the turbine outflow at each unit. This small letter q represents the outflow from each of the turbine generator unit, and capital Q is the total outflow from the plant. So total outflow from the plant should be equal to sum of outflows from each of the turbine generator units. That is Penstoke water balance constraint. So these four are the hydro plant constraints, hydro constraints in unit commitment. So now moving on to the thermal unit constraints. So we have completed spinning reserve as well as hydro unit constraints. Next important constraint is the thermal unit constraints. So we know about thermal power plants. So in a thermal power plants, the thermal units are very difficult to turn on and turn off. These thermal units, when turned on, undergoes very small or very gradual temperature changes. We cannot instantly apply load to the thermal units or steam turbine driven generators. So they undergo only gradual temperature changes. So they take a very long duration of time in order to reach their normal operating temperature after switching on. So നമ്മളൊരു thermal unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ steam turbine driven units ആയിരിക്കും. സോ ബോയിലറിൽ സ്റ്റീമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു തെർമൽ യൂണിറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിക്വയർഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത് കുറേ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സാണ്. അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം തെർമൽ യൂണിറ്റ്സിന്. ആൻഡ് another one is that in order to turn on or turn off a thermal units, a number of crew members are required. ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല. There are lots of processes in between when turning on or turning off a thermal units. So these 2 points gives rise to certain thermal unit constraints. So let us see which are the thermal unit constraints. So first one is minimum uptime. The thermal unit constraints are the most important among the various constraints. So first one is the minimum uptime. So minimum uptime means the time required for bringing an already shut down unit online. So it is the time taken for bringing a unit which is already off to online, and that is minimum uptime. And this constraint says that the unit should be in the system for a minimum period of time. If we have turned on a unit, the unit should be in the system for a minimum time period. That is, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ലോഡ് ജനറേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ടേൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അത് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് ലോഡ് എടുക്കാൻ കേപ്പബിൾ ആവുന്ന ഇതുവരെയുള്ള ആ ടൈം പീരീഡ്, അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് മിനിമം അപ്പ് ടൈം. ആ ജനറേറ്റർ അപ്പ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരാനെടുത്ത ടൈം, ദ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ദ ജനറേറ്റർ ടു കം ഇൻ ടു ഓൺലൈൻ, ടു കം ഓൺലൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിനിമം അപ്പ് ടൈം. സോ വിച്ച് വിൽ ബി എ വെരി ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ടൈം ആസ് ദ യൂണിറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ഓൺലി വെരി ഗ്രാജുവൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസ്. സോ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്രയും ടൈം എടുത്താണ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റിനെ ഓൺലൈൻ ആക്കുന്നത്. സോ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റിനെ ഓൺ ആക്കിയാൽ the unit should be in the system for a minimum period of time. That is T on I greater than or equal to T up I. T on I is the duration for which the unit I is continuously on, and T up I is the uptime for that particular unit I. That is uptime എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ അത്രയും സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു യൂണിറ്റിനെ ഓൺ ചെയ്തത്. ഇനി അത്രയും സമയം എടുത്ത് ഓൺ ചെയ്ത യൂണിറ്റ് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ഓൺ ആയിരിക്കണം എന്നൊരു റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അതിനെ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആ അപ്പ് ടൈമിനേക്കാളും കൂടുതലായൊരു സമയം ഓൺലൈനായിട്ട് റിമൈൻ ചെയ്യണം, ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യണം.
that is T on I greater than or equal to T up I, that is minimum uptime constraint. So next one is minimum downtime, so which is similar to the uptime constraint, but it is regarding the turning off of a unit. So same as minimum uptime, downtime is the time required for a unit to cool down when a unit is decommitted, or ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലോഡ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രാജുവലായിട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നേ അത് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരത്തുള്ളൂ. ആ ലോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നിടം തൊട്ട് ഇത് കൂൾ ചെയ്ത് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് വരെയുള്ള പീരീഡാണ് ഡൗൺ ടൈം ഓഫ് എ യൂണിറ്റ്. ഇനി അത്രയും സമയമെടുത്താണ് നമ്മളൊരു യൂണിറ്റിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് ആംബിയൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് വി ആർ ഡൂയിങ് സോ, ദ ഓഫ് പീരീഡ് should be greater than or equal to down time. നമ്മൾ അത്രയും സമയമെടുത്ത് കൂൾ ചെയ്ത് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ the off time, the duration for which unit I is continuously off, should be greater than or equal to that down time. അല്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് അതിനെ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. അങ്ങനെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കൂടി ഇനിയൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കണം? അപ്പ് ടൈമും ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, കുറേ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒത്തിരി നേരത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ ഓഫ് ചെയ്യാവൂ. T of I should be greater than or equal to T down I. So next one is the crew constraint, which is a very simple constraint. So this constraint states that in order to turn on or turn off a particular unit, a number of crew members are required. A single person alone cannot operate a unit or turn on or turn off a unit. So a number of persons are required near that unit when a particular unit is turned on or turned off. So that means all the units in a particular thermal power plant cannot be turned on at the same time. That is crew constraint. Now the last one is startup or shutdown cost. Startup cost or shutdown cost. So we have already said that when a unit is turned on, we cannot instantly apply load to that unit. So for that, its temperature should gradually increase and reach the operating temperature required. So we have to spend energy during that time, right? For bringing the temperature to the required operating temperature, we have to spend energy. But during this period of time, the unit is not supplying any load. So that means the energy supplied during this period is a wastage of energy. It does not contribute anything to its generation. So it is an additional cost, right? And this energy is included in the unit commitment problem as startup cost. So now the startup cost depends on the approach used for treating the thermal unit during the down period. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെയാണ്, ഓഫായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഓഫ് പീരീഡിൽ ഈ യൂണിറ്റിനെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും ഓൺ പീരീഡിൽ നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കോസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദർ ആർ 2 അപ്രോച്ചസ് ഫോർ ട്രീറ്റിംഗ് എ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് ഡ്യൂറിങ് ഇറ്റ്സ് ഡൗൺ പീരീഡ്. ഡൗൺ പീരീഡ് മീൻസ് ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുള്ള പീരീഡ്. സോ വൺ ഇസ് ദ കൂളിംഗ് and other one is banking. So cooling means the unit is allowed to cool down and then heated back to the normal operating temperature. So cooling ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ after removing the load, the unit is allowed to cool down to the ambient temperature. നമ്മൾ പിന്നെ ഹീറ്റ് ഒന്നും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, it is allowed to cool down. And when it is needed again, we have to heat it back to the normal operating temperature. And in banking, sufficient energy is given to the boiler just to maintain the operating temperature. Even after removing the load, energy will be continuously supplied to the unit for maintaining the operating temperature. So, നമ്മൾ ambient തണുപ്പിക്കുന്നില്ല, unit is not allowed to cool down. Its operating temperature is always maintained. That is banking. ഇനി കൂളിംഗ് ആണോ ഒരു യൂണിറ്റിന് ചെയ്തത് അതോ ബാങ്കിങ് ആണോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒത്തിരി എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യണം.
Banking ആണെങ്കിൽ required energy, heat energy അവിടെ ഉണ്ട്. So depending on the approach used for treating the thermal unit during its down period, we can calculate the startup cost. So the equation for calculating the startup cost when the unit was cooled is Cc into 1 minus e raised to minus t by alpha into F plus Cf, where Cc is the cold start cost, that is cost required for starting the unit from cold condition or ambient temperature condition. Now F is the fuel cost, Cf is a fixed cost. Fixed cost means it may include staff salary, some proportion of staff salary, interest and depreciation, like that. And alpha is the thermal time constant of the unit, and T is the time in hours for which the unit was cooled. And the equation for calculating the startup cost if the unit was treated under banking is Ct into T into F plus Cf, where Ct is the cost for maintaining the unit at its operating temperature. So here we may think that the cost will be less with banking because the operating temperature is already there. So we need not spend much energy for bringing the unit online. Is it so? No. So there is an additional cost in banking. We have to spend energy for keeping the unit at its operating temperature. അല്ലേ? കൂളിംഗ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയും ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? കുറേ എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ബാങ്കിങ്ങിലോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി അധികം എനർജി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല. ബാങ്കിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഷുഡ് ബി കണ്ടിന്യൂസ്ലി മെയിൻറ്റെയിൻ. സോ അതിനുവേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എനർജി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഇൻ ഓൾ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദീസ് ടു കോസ്റ്റ്. കൂൾ ചെയ്താൽ എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും, ബാങ്ക് ചെയ്താൽ എത്ര കോസ്റ്റ് ആവും, ആൻഡ് ദെൻ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് അപ്രോച്ച്. So these are the 4 thermal unit constraints. And regarding the shutdown cost, so we have discussed only about the startup cost, and the shutdown cost is usually neglected during unit commitment problems. So we don't have to consider it. So these are the unit commitment constraints.